Okay, so before kita masuk our topic for today, kita nak buat revisit sikit pasal homework. Right, so most of you bolehlah buat homework tu, although workings tu I need to check one by one. Tak sempat lagi semua orang tu dapatkan my feedback. Okay, so secara overall, saya nak kamu perasan is one thing that you have to notice in your homework. Okay, di mana homework on distance time graph. Okay, so this is question 2 and 3. Okay, so kita nak fokus kepada soalan B here and also A here. Okay, so kalau kamu perasan kalau kamu perasan ataupun tak perasan, saya bagi tahu kat sini lah. So if you see kat sini B di atas, dia minta adalah average speed. Okay, while on A diberi kepada anda adalah speed. Okay, there is a difference between average speed and speed only. Okay, so speed and average speed is different. Okay, so speed dia specific kepada a certain period of time. Okay, so it's specific to a certain period of time. Okay, dia tak cover the whole graph, distance time graph lah. Does not cover the whole thing. It's just a part of the graph. So kalau kat sini dia kata this is supposed to be a journey for one Rosita daripada workplace dia dekat P ke workplace at P, and then dia pergi to the market at Q ni. Q and R ni market. Dia berhenti kat market and then dia pulang semula ke rumah, ke house lah. Okay, so workplace, market, return back home. So kalau kamu tengok the speed diberi, speed, okay, speed of the car for Puan Rosita's journey from her workplace to the market. So jadi dia refer only from P to Q. Okay, so 50 km per hour is just for P to Q, jadi dia adalah gradient PQ only. Okay, while B, calculate the average speed. Average speed refers to the whole graph. Okay, so kalau kamu buat formula, okay, speed will be equal to distance divide by time, while average speed will be total distance over total time. Okay, so kalau soalan dalam di atas tu dia cakap average speed, jadi dia nak total distance which is daripada O ni dia naik atas 2 km, so dia dah jalan 2 km dan dia pulang semula ke tempat dia mula tadi. So total distance dia sebenarnya dia pergi 2 km, dia balik 2 km. So total distance here is 4 km. Okay, sebab this is distance time graph. Pergi 2 km, balik 2 km. So total distance 4. Total time will be 50. Tetapi soalan minta in hours. Question asks you kilometer per hour, therefore 50 minutes kena tukar kepada hours. Okay, so that is the difference between speed and average speed. So kalau soalan minta B macam ni, calculate the average speed, so it meant total distance over total time. Okay, so kalau nak contoh
soalan yang nombor 2 ini, dia minta total distance over total time dan dia minta kamu calculate average speed. So total distance, so Puan Rosita dia akan pergi market. So daripada 10 km dia pergi ke 30 km. So pergi market, jarak workplace ke market dah 20 km. Because 30 minus 10. Okay, 30 minus 10. Kemudian dia stay dekat market. So bila stay kat market, tak ada jarak dah. Stationary. And then dia pulang ke rumah. Balik sampai ke O semula. So total distance from the market to her house is 30 kilometers. Jadi total distance here will be 50 kilometers. Okay. Jadi total time kamu kena tengok kat sini lah. This is dia guna 24-hour system. So 4:15 PM dia start daripada workplace pukul 2 petang. So it is 2 hours 15 minutes. Jadi 2 hours 15 minutes is 2.15 hours. Okay. So kamu akan kira average speed menggunakan total distance and total time. Okay. Alright. So itu je yang saya nak revisit dekat situ. Describing, there's a few things yang kamu kena betulkan. Once I finish my feedback, nanti kamu kena check macam mana describe. Calculation, simple calculation, I don't think you have a problem. Okay, so itu pasal homework. Alright, next adalah kita nak revisit sikit pasal area under the graph. Okay. So untuk self-practice 7.2C, okay, ada soalan yang minta area under the graph. Okay. Although not directly, but indirectly so. Sebab dia minta what is the distance. Tapi graph yang diberi adalah speed time graph. Okay, so kita akan buat ni satu soalan ni. And then we'll see how you apply. Betul atau tidak. Okay, so area under the graph. The speed time graph. So area under the graph mesti melibatkan speed time graph. Cannot be distance time. Speed time graph shows the speed of Mrs. Liu's car for a period of 36 minutes. So tengok daripada 0 to 36 minutes. So calculate the total distance in kilometers travelled by Mrs. Liu's car for the period of 36 minutes. Okay, kalau korang perasan, speed diberi in hours, tapi x-axis dia in minutes. Tak perlu risau. Cuma bila kamu cari area under the graph, kena rujuk kepada speed. Jangan rujuk kepada minutes. You refer to the speed. Okay. Jadi total distance nanti dia in kilometers. Kalau dia minta total time pun, kalau berdasarkan area under the graph, dia mesti in hours. Okay. For the period of 36 minutes. Jadi daripada 0 to 36, dia nak semua area under the graph. Okay. Now you have to decide. Kamu kena dividekan this area under the graph kepada parts. Supaya kamu boleh kira area dia. So di sini memainkan peranan. Macam mana kamu nak bahagikan dia. Okay. So the first part 0 to 10 tak ada masalah. Saya boleh potong dia, jadikan dia triangle A. Daripada 0 to 2 kamu tidak boleh boleh lah. Kamu boleh juga bahagikan dia kepada 2, iaitu satu triangle, satu lagi rectangle.
Kalau tak, jangan susah banyak dalam kerja. Just jadikan dia sebagai satu trapezium. Trapezium. Apa ciri-ciri trapezium? Ciri-ciri trapezium, dia mesti ada dua line yang parallel to each other. Okay, parallel to each other. And then ada satu line which is 90 degrees. Jadi ada macam ni. Macam muncung kat depan. So that is trapezium. Okay, so 20 to 36 is also a trapezium. Jadi trapezium dia arah bertentangan lah. Okay. So jadikan dia ABC. So A, total distance. You cari dulu distance A. Use this. So triangle 1/2, 0 until 10. So letak je 10 times height dia will be 72. Okay, jadi ni 5. So 72 times 5 will give you 360. Okay, so baru A. Next, distance B. So distance B is a trapezium. So still 1/2 times length of parallel lines. So daripada kita tengok paling tinggi is 72 plus. Kita tambah lagi satu adalah 40. So height dia should be a 90 degrees perpendicular will be 20 minus 10. Okay. So jadi 1/2 times 112 times 10. Betul. Okay. So you divide by 2. So 112 times 5 give you 560. Okay. And then calculate distance C. Once again, 1/2 times. Okay, tengok graph. So, parallel lines 40 plus 72 juga. Cuma perpendicular line dia 36 minus 20. Okay. So 1/2 times 112 times 60. So bahagi. So 112 times 6. 600 times 6 pula. Times 8, 896. Okay, barulah kira total distance. Tambah semua. 360 plus 560 plus 896. So, check kamu punya jawapan. Betul atau tidak? So, 1816 kilometers. Okay, siap. Itu dia untuk A. Okay, so senang Kamu bagikan kepada beberapa bahagian and then you tambah. Okay, ni permulaan kamu kena buat macam ni lah. Ni you are still learning. Okay, you are still learning. So you can do it like this. Pecahkan dia. Now, dalam SPM, KBSM sebelum ni, which your senior form 5 will be sitting probably March next year. Saya tak tahulah dia akan sama atau tidak dengan KBSM lama. Okay, so jalan kerja untuk ini sebenarnya adalah kamu kena buat dalam satu barisan. Okay, maksudnya dalam satu barisan ataupun satu working adalah 1/2 times 10 times 72 and then you kena plus 1/2 times 72 plus 40 times 20 minus 10 plus. So ini 1, 2, 3 mesti dalam satu baris.
Okay, it used to be like that. Kamu wajib buat macam tu. Baru dapat satu markah. Bukan ini satu markah. Bukan 3 markah Satu baris, satu markah. Okay. So if you are familiar, rasa kamu dah familiar dengan jalan kerja macam ni, you can advance and make it into one line. Okay. So that is what you have to work on. Alright. So B. Total distance kita dah dapat, which is 1816. Kita dekat sini. 1816 kilometers. And then dia minta the average speed in kilometer per hour in hours of Mrs. Liu's car for the period of 36 minutes. Okay. So kalau kamu tengok average speed, dia boleh minta juga bila melibatkan speed time graph. Okay. Now, saya tahu average speed is total distance over time. Tapi kat sini dia speed kan. Jangan confuse. Dia minta average speed, kamu pergi ambil yang paling maksimum divide dengan 36. Jangan mengada-ngada. So still kekal dengan formula average speed. So average speed is equals to total distance over total time. Okay, so total distance kita dah kira in A. So dalam case average speed, for speed time graph, kamu kena cari total distance menggunakan konsep area under the graph. Okay, so total distance 1816. Total time 36 minutes. Kena tukar kepada hours. So 36 divide by 60. Okay, 36 divide by 60, kamu akan dapat 0.6. Okay, so selesaikan. You will get 3026.67. Oh, betul-betul laju. Am I doing it right? 6 divided by 60. 1816 divided by. Okay, betul lah. Okay, so this will be in kilometer per hour. Okay, although saya rasa macam tak masuk akal, kenapa speed dia macam laju sangat tu? Let me just check. Takut salah kira. Oh, teacher salah kira. I'm so sorry. Dia tak masuk akal because this is too fast. 3000 ni untuk naik aeroplane je. Dia naik kereta je pun speed dia terlalu besar. So there's a problem with my distance. Okay. So problem dia dekat sini. I am so sorry guys. Dekat sini masa. Because we are using 72 and 40 which is kilometer per hour. Jadi minit saya kena tukar kepada hours. I forgot to do that. Okay. So let's do this again. Wait. Padam kejap. Okay. Please remedy this guys kalau kamu buat nota. Okay. So all the time must be divided by 60. Sebab dia adalah in minute, so you have to change into hours. Okay.
Why? It's because 72 and 40 ni we are using kilometer per hour. Hours. So change the minutes into hours. Okay. So mulalah. So this will be 1/6. 2 boleh times dengan 36. Am I right? Yes. And then 36 divided by 6 will be 6. Okay. And then kat sini, please do interrupt me kalau teacher tersilap congak. Okay. So 1/2 times 112 multiply with 1/6 juga. Because 20 tolak 10 is 10. So 10/60 is 1/6. Okay, so I divide again. 56. Okay, and then 56 divided by 6 is 9.33. Okay, 1/2 times 112 times 16/60. So 56 times 16 divided by 60, you will get 14.93. Okay, so you tambah, it's going to be different. So 6 plus 9.33 plus 14.93. So you get 30.26. Okay, barulah betul. Okay, so change this. Because ni tidak masuk akal. 30.26. Okay. So jadilah 50.43. Okay, barulah masuk akal. Average speed dia 50 km per hour. Alright, tak adalah laju benar kereta tu berjalan. Okay, so this makes sense. Alright. So that's it. So kat sini, you have to calculate the total distance first. And then make sure you, macam tadilah saya pun dah terlupa untuk tukar minutes to hours. Okay, so have to be alert. Alright, is there any questions here? Ada soalan tak dekat sini? Okay, no So today kita akan pergi masuk betul-betul the last 2 learning standards, di mana both learning standards involve solving problems. It's just satu tu solving problems involving distance time graph, and the other one adalah solving problems involving speed time graph. Okay, dua yang berbeza. Okay, teacher akan pergi terus kepada soalan sebab dia solving problems. Okay, teacher ambil satu graph di mana you have 2 things going on. Okay, ada line merah, ada line hijau. Okay, the distance time graph shows the journey of 2 cars between Kuala Lipis and Cameron Highland. So which one Kuala Lipis, which one Cameron Highland, kita tak tahu lagi. So graph PBQ. So PBQ maksudnya yang hijau. Okay. Buat hijau. Represents Encik Manaf's journey together with his family from Cameron Highland to Kuala Lipis. Jadi kat sini Cameron Highland, sini Kuala Lipis sebab dia patah balik ke Kuala Lipis. Okay, so saya dah boleh
start ni lah Cameron Highland, kat sini Kuala Lipis. Start labeling. Okay. Y. Alright, and then next. To represent Cik Man's journey together with his family from Cameron Highland to Kuala Lipis to attend his cousin's wedding. So graph OABC, which is the red one, represents the journey of Encik Raven's family from Kuala Lipis to Cameron Highland. So daripada Kuala Lipis pergi ke Cameron Highland for a holiday. Okay, so the rates of change in distance. Ni kata nama lain bagi gradient ataupun speed. Okay, the rates of change in distance for OA and BC are the same. Dia nak kata gradient dekat OA dengan gradient kat BC adalah sama. So calculate the value of T. T here. Okay. So clue yang diberi is just that the gradient is the same. Jadi kamu kena gunakan formula gradient lah. Itu je clue yang dibagi. So gradient OA dengan gradient BC. Okay. So kita buat dulu dia punya point. So C adalah T 135. Okay. B 77, 65. So A is 52, 65. And then 0, 0. So dia kata this gradient OA is equal to gradient BC. Okay. So since dia guna rate of change in distance, make sure jangan kamu bagikan, what I mean is 0, 0 ni mesti x1, y1, A mesti x2, y2. Not the other way around. Okay. It must be in order. So B ni akan jadi x1, y1. C will be x2, y2. Okay. Baru masukkan dalam formula. So y2, so 65 minus 0 over 52 minus 0. Okay, equal y2 135 minus 65 divide by t minus 77. Dekat sini boleh dapat satu markah dah. Okay, sekarang you kena simplify. So 65 over 52 equals to 135 minus 65 will give you 70 over t minus 77. Okay, dah dapat macam ni, saya dah ajar. First things first, tengok kalau ada tambah tolak, kamu kena letak rumah bagi dia. So t minus 77 kena letak rumah. Okay, baru kamu darabkan dengan any denominator that you see. Okay, so everything denominator that I see adalah 52 dan juga t minus 77. Okay, so jadilah 65 over 52 times 52 times t minus 77 equals to 70 over t minus 77. Kenapa dia punya bracket tu kat atas sangat? Okay. Times 52 times t minus 77. Okay, and then you can simplify, cancel out denominator.
Okay, so what is left is 65 times t minus 77 equals to 70 times 52. Okay, so we have done this so many times already. Okay, lepas tu expand. So 65t minus 65 times 77, 5005 equal 70 times 52. So 3640. Okay. So lepas tu saya nak T So tolak, saya nak eliminate this one plus 5005. Sebelah kanan plus 5005. So you'll get 65t equals to 8645. And then to eliminate 65, kita divide dengan 65. Divide by 65. So you will get t equals to 133. Okay, done. So t kat sini is 133 minutes. Here. Okay, so idea dia kat sini adalah gradient OA is equals to gradient BC. So formula is still the same, no problem. Okay. Alright, is there any questions? Miss, Yeah. kenapa mau kasih keluar denominatornya, Miss? Sebab saya nak T kan. Bukan keluar tau. Bukan keluar. Ni darab. Saya nak eliminate denominator. Saya tak nak ni 52 dengan T minus 77. So bila you nak remove denominator, make sure kamu darabkan the whole thing dengan denominator tersebut. So sekarang saya ada dua denominator yang berbeza. So dua denominator yang berbeza, so saya darablah dua-dua denominator yang berbeza ni. So bila saya darab masuk, setiap term, ni kan term pertama, term kedua saya. Term pertama, 65 over 52 adalah term pertama. Darab dengan ni, 70 over t minus 77 term yang kedua saya. Darabkan juga dengan benda yang kat luar ni. Kenapa saya nak darab benda tu? Because saya nak eliminate denominator. So that dia simplify. Jawab ke tu? Okay, Miss. Thank you. Okay. Okay, so itu dia 133 minutes. Kena masuk akal janganlah dia kurang daripada 77 pula. Kamu punya answer must be more than 77. Okay. So let's look at B. So B asks for the average speed of Encik Manaf's journey is 72 km per hour. So Encik Manaf adalah yang hijau hijau. The average speed. So jadi total distance over total time yang hijau sahaja adalah 72 km per hour. So calculate the difference in time, in minutes. Tengok speed diberi in hours, dia nak in minutes for the two journeys to reach their respective destination. So dia nak kata, betul, Encik Manaf dia akan sampai dulu. Okay. Dan Encik Raven dia akan sampai kemudian. Dia ambil masa lagi lama. Okay, jadi dia nak tahu perbezaan ni. So perbezaan di sini. The difference in time. Okay, jadi diberi dah clue dekat situ sebenarnya. You can use it. So B
average speed untuk PDQ is 72 km per hour. Okay, total distance over total time. Okay, kamu boleh tahu tak total distance? Yes. Sebab PBQ dia tak berhenti kat mana-mana. Daripada Cameron Highland pergi Kuala Lipis, jarak dia adalah 135 km. So 135 km total time yang saya tak tahu dan tak T. Kat sini kat Q ni T. Is equals to 72. Jadi find T. So once again, T saya berada kat bawah. So cara yang paling mudah adalah jadikan dua-dua fraction, kemudian tukar je tempat duduk. Terbalikkan. So T over 135 equals to 1 over 72. And then you multiply with 135. Sebab saya nak buang denominator tu. Jadilah T equals to 1.875. Okay. Tapi this is in hours. Sebab average speed yang diberi adalah dalam hours. Okay, jadi tukar dia kepada minutes. So 1.875 you multiply with 60. Multiply with 60. 75 times 60, you will get 112.5 minutes. Okay. Masuk akal ke tidak? Ya, sebab dia lebih daripada 77, dia kurang daripada 133. Hence, the difference. The difference will be 133. Encik Raven punya minus dengan Encik Manaf 112.5. So jadi 20.5 minutes. Okay, done. So Encik Raven ambil masa 20 minit lebih daripada Encik Manaf. Kenapa? Sebab dia ada berhenti tu dekat AB. Okay. Any questions? Tak ada Okay. So this is the type of things yang dia akan ditanya lah. Okay. So kalau kamu tengok dia akan pusing-pusing balik kat tempat benda yang sama je. Average speed, rate of change. So and then dia akan bermain kat graf ni, dia akan wujudkan unknown. Okay, ataupun dia wujudkan unknown, dia kata average speed adalah V. Tapi dia bagi info dekat dalam graf. Jadi you have to know your formula lah. Then macam mana to go around it. Okay, let's look at learning standard yang melibatkan solving problem yang melibatkan speed time graph. Okay. So I start with satu je. Okay, kita akan pergi example yang melibatkan dua. Okay. So the first one. The speed time graph shows the motion of a car for a period of 14 seconds. So let's look at the graph. Is it for 14 seconds? Yes. From 0 until 14. Ini adalah perjalanan kereta. So kalau kamu tengok dia bermula, dia dah gerak dah. Dia dah memang in motion. Okay, which is 5 meter per second. Okay. Dan ni adalah kereta. So this is very slow. Okay, so the average speed in meter per second for the first 6 seconds. Dia nak
The first 6 seconds, maksudnya kat sini. 0 until 6. Yeah. Minta average speed. So, kita dah buat dah tadi. Dalam example before this. Which is average speed is total distance over total time. Dan saya kata, kalau speed time graph, total distance, kamu kena guna konsep area under the graph. So, jadi area under the graph for this thing. So, sekarang kena decide. Adakah ini trapezium? Bukan. This is not a trapezium. Trapezium hanyalah 4 saat yang pertama saja. Itu bentuk trapezium. Okay. So, I put that as A. And then, kita ada bentuk rectangle. So, total distance start dengan trapezium 1/2 times parallel lines 5 plus 10 times 4. Okay, let's look at the time. Dia sama atau tidak? Second diberi meter per second. Okay, same. So, saya tak perlu ubah, just leave it as it is. Okay, so jadi belum lagi, plus lagi dengan B, rectangle B saya, which is 10 times 6 minus 4. Okay. Alright, so barulah kita simplify. 15 times 4 plus 10 times 2. 30 plus 20. So total distance is 50 meters. Okay, so average speed divide by 6. So 50 bahagi dengan 6. So 50 divided by 6, 8.33 meter per second. Okay, siap. So that is my answer. Okay, kenapa dia minta average? Kenapa dia guna perkataan average speed? Kenapa dia tak letak speed saja untuk the first 6 second? Saya dah cakap tadi kan average speed adalah untuk keseluruhan graf. Okay, why kenapa dia letak average speed is because the first 4 second dengan 2 saat yang selepas ini from 4 to 6, dia mempunyai speed yang berbeza. So, dia tak boleh kata, okay, calculate the speed. So, since ini melibatkan 2 speed yang berbeza, dia kena guna perkataan average speed. Okay. Sebab tu dia tambah kat sini, for the first 6 seconds. Untuk merujuk kepada just the first 6. Okay, let's write B. So, calculate the value of T. T is here. If the distance travelled by the car for the first 4 seconds, the first 4 seconds, which is A, is half the distance travelled at a uniform speed. So, distance travel kat sini, keseluruhan ni, daripada 4 kepada T. Okay. So, sekarang kita kena pergi kepada distance. So, dia bermain dengan distance. So, clue dia adalah distance, okay, daripada 4 second kepada T. 4 to T adalah half daripada distance 0 to 4. Okay, you have to understand that. Kita baca balik.
the distance travelled by the car for the first 4 seconds is half daripada distance travelled at uniform speed. So daripada 4 to t. Okay. Or kamu nak buat dengan kata nama lain, you can change this into 2 times distance 4 to t equals to distance 0 to 4. Okay, the other way around pun boleh. It's up to you lah, macam mana pemahaman kamu. So I just put as 1/2 because it's direct to the question. Okay, so sekali lagi dia bermain dengan distance. So distance must be area under the graph. Okay, so sekarang Cik padam lah ni. So we are talking about A here. And then ni semua. This is B. Okay, so distance 4 to T. Bentuk rectangle. So 10 multiply T minus 4 equal half. Yang pertama adalah bentuk trapezium. 0 until 4. Jadi gunakan formula trapezium. Half times 5 plus 10 times 4. Okay. So jadilah ini kamu kena expand. So 10t minus 4t equals to ni dan trapezium ni saya simplify. So half times 30. So jadi 10t minus 4t is equals to 15. So plus 40 plus 40. So 10t equals to 55. And then divide by 10. So t is equals to 5.5. Okay, done. So masuk akal tak t 5.5? Tidak masuk akal langsung. Are you still there? Okay, masuk akal tak 5.5? Tak masuk akal sebab dia less than 6 ni. Sepatutnya dia more than 6. Okay, let's look. Saya mesti ada buat kesalahan somewhere. Okay, 5 plus 10 times 4. Ni betul. So 10 times t minus 4. Betul. Okay, dekat sini 15 times 2. Betul tak ni? 15 times 2, 30. Yes, betul. And t minus 40. Betul. So 15. Ada salah lah. Betul dah semua. Let me look. I must have done something careless mistakes. Dia kata area of trapezium is half area of rectangle. How can that be? Kejap. Oh, do you guys know kat mana saya salah? Enggak, Miss. Tak tahu ni. Saya salah dekat first ni pemahaman. Okay, kamu baca semula secara logik akal. So, kita tahu bahawa area of B ni sepatutnya lebih besar daripada A. Betul ke tak? Betul, Miss. Betul.
Tapi daripada ini, daripada apa yang saya cakap ni, distance yang besar ni sebenarnya separuh daripada distance yang kecil. Maksudnya saya mengecilkan distance yang besar tu. Faham tak? Kita tak masuk akal. Faham. Oh, faham, Miss. Okey, jadi ni dah salah. Sekejap, saya kena betulkan. Okey, jadi distance 0 hingga 4 adalah separuh daripada distance 4 hingga 3. Jadi dia sebenarnya 1/2 dekat sini. Faham Dia 1/2 dekat distance yang besar. Ataupun kamu boleh tulis sebagai distance yang besar tu B adalah 2 kali ganda distance yang kecil. Okay, the other way around. Sama je. Maksudnya distance yang besar dia adalah 2 kali ganda distance yang kecil. Sebab dia besar. So dia mesti 2. So this is supposed to be 2. Ni pun 2. So I have to change this. Okay, 2 here. So 2 times 30 adalah 60. Okay, so plus 40 sama juga. So jadi 10T is equals to 100. So T is 10. Betul, baru masuk akal. More than 6. Okay. So, kat sini yang teacher salah tadi. Pemahamannya. Okay. Saya pun tak tahu kenapa. So, distance yang besar mesti 2 kali ganda distance yang kecil. So, now it makes sense. Alright. So, daripada area under the graph ni, no problem No problem. Very straightforward. Okay, kita continue dengan the last question. Which is C. The value V. Kita kena calculate the value V. V kat mana? Kat atas ni. If the acceleration for the last 2 seconds. Acceleration adalah gradient. Kata nama lain dia kan, untuk speed time graph adalah gradient. Atau kata nama lain dia adalah rate of change of speed. Okay. For the last 2 seconds is 3.5. So T adalah 10. So last 2 seconds patutnya kat tengah-tengah lah. 12 until 14. Tapi since gradient, kita dah kata as long as dia di garisan yang sama, any points kita boleh guna pakai asalkan dia di garisan yang sama. Okay, so the value of V, saya tidak tahu point yang kat tengah-tengah ni. I don't know. So, saya kena ambil value yang saya tahu nilai dia. So, which would be, dia sepadam ni. Okay. Which would be adalah titik dekat sini dengan titik kat atas. So, titik kat sini adalah T iaitu 10. Atas ni 14. Okay, so diberi kepada saya adalah acceleration 3.5 meter per second per second. So formula dia still tak berubah. Formula pula unit dia tak berubah. So no problem. So C 3.5 gradient is equals to Y2 minus Y1. So V minus 10 divided by 14 minus 10. So 3.5 equals to V minus 10 divided by 4. And then nak eliminate denominator, you multiply with 4.
So make sure kat dalam ni pun kena buat bracket Okay. So 3.5 times 4. Dan kat sebelah kanan tu dia akan cancel out 4 So jadi V minus 10 saja. Okay. So 3.5 times 4, 14. V minus 10. So kita plus 10 plus 10. So jadilah V equals to 24. Masuk akal? Yes. Okay. Settle. Okay, boleh lagi ke ni? Kelas Farabi dan Khaldun. Ada last lagi boleh. example. Boleh lagi? Ya, bisa. Last example lagi kat sini. Sebab saya nak tengok perbezaan di antara dua 2-in-1 speed time graph. So kalau kamu tengok example yang terakhir ni dia tak ada ABC. Jadi dia cepat sikit aku habis. Okay, so example 17 ni. The speed time graph shows the motion of two vehicles. Graph OAB, warna merah, represent the motion of Encik Zabadi's car. Okay, besarkan sikit. Okay, Encik Zabadi warna merah. And graph CD, warna hijau, represent the motion of a taxi driven by Mr. Low. Okay, Mr. Low and Mr. Zabadi. Mr. Low warna hijau. Mr. Zabadi warna merah. Okay. The difference between the distance travelled by the car and the taxi in the period of 24 seconds is 160 meters. Dia cakap pasal distance. Jadi rasa-rasanya dia adalah area under the graph. Okay. Calculate the value of V. Senang je lah. Because the difference adalah 160 meter. So you cari je, calculate dulu distance. CD. Area under the graph. CD warna hijau. Area under the graph. So 1/2 times. Tinggi dia adalah V. Dia punya jarak bawah dia adalah 24 minus 8. Which is 1/2 V. 24 minus 8 which is 16. Simplify jadi 8V. Okay. Kemudian distance OAB. So OAB bentuk apa guys? Trapezium kan, Miss? Ya, dia Trapezium. adalah bentuk trapezium. Kamu nak bahagikan kepada dua tak ada masalah, triangle and rectangle. Tapi boleh guna je trapezium terus. So 1/2 times 24 plus berapa? 24 tambah berapa? Tambah 8 kan, Miss? Tak ada. 24 adalah 24 adalah 16. Ya, 16 Mana dapat 16? 24 tolak 8. So Kenapa nampak pula tambah 16, Miss? sebab jarak ni AB, panjang AB. Oh, okey. Okay. Okay, kemudian darabkan dengan 10. Panjang ni, ketinggian dia 10. Okay, simplify. So berapa ni? 40 times 5 jadi 200. Okay, dia kata difference So 200 minus 8V is equals to 160.
160. Tengok sebab saya berdasarkan dia kata kat sini. The difference between the distance adalah 160. Okay, so tengok ada minus 8V. Eliminate je dulu 200. So minus 200. Negative 8V equals to negative 40. So divide with negative 8 je terus. So dia akan jadi positive V equals to 5. So V is equals to 5. Betul ke tu? Ya, betul, Miss. Ya, kenapa speed dia nanti akan jadi negatif lah? Kenapa latihan buku ni? Si, saya ada buat salah lagi. Miss, Apa saya buat salah? Tolong bagi tahu saya sekarang juga. anu kah Miss, tinggi Miss sepatutnya V minus 10. Ya, betul. Iya. Sebab dia tolak V minus 10 kat sini. Oh, terima kasih. Saya nampak 10 je kat situ. I know ni, kenapa tak bagi tahu? Saya pun tak nampak, Miss. Okay, terima kasih. So, maksudnya korang faham lah tu kan? So, saya tak nampak V tu. Okay, so V minus 10 rupanya dekat sini. Saya ingatkan dia 10. Okay, so kalau 5 kat situ takkan dia negatif 5 kan? Sebab tak masuk akal. Okay. So kat sini maksudnya 1 over 2. So kat sini 40. V minus 10. Simplify. So jadi 20V and then I expand 200. Okay, saya expand. Lepas tu tolak 20V minus 200 minus 8V equals to 160. Okay, 20V tolak 8V adalah 12V. And then saya plus 200. So 12V is equals to 360. And then divide by 12. So V is equals to 60 divided by 30, 12. Miss. 30. Alright. Alright, sekarang barulah masuk akal sikit. So that yang kat bawah ini besar. So ini adalah 30. So bawah ini akan jadi 20. Okay. Selesai. Tu je soalan dia. Dia suruh cari V je kan? Tak ada ABC dah. Okay, ada masalah tak kalau macam mana saya tahu OAB itu distance dia lagi besar daripada CD? Macam mana saya tahu? Garisannya lah, Miss. Tak juga. Sebab masa dia. Bab dari 0 P24, Miss. Ya, dia daripada 0 pergi 24. Sedangkan CD ni dia mula pada saat yang ke-8. So rasanya OAB akan lagi jauh lah. Okay, so ada soalan tak? Alright. So kita berjaya. Miss. Ya, ya. Kenapa yang distance OAB itu guna V tolak 10? Tidak 16. Tidak 16. Sebab, okay. Kita tengok kat sini Hans. Kita tengah cakap pasal area of trapezium. Okay. Area of trapezium. Sama juga dengan Makcik Ainun tengah cakap pasal area of trapezium. So area of trapezium adalah 1 over 2
you multiply dengan parallel lines. Sum of parallel lines. So ini AB dengan O hingga 24 ni parallel lines. Okay, so sebab itu kamu akan ada kat sini 24 tambah 16. So 16 ni datang dari mana? 24 tolak 8. Okay, and then you multiply kan dengan height. So, kamu tidak boleh ambil 16 dah sebab this is parallel lines. Parallel lines. So, jadi kamu, inilah height saya sebenarnya ni. Sebab dia adalah 90 darjah. So, this is my height. So, height saya adalah V tolak 10. So, we multiply with V minus 10. Faham ke, Han? Begitu. Okay, Miss. Faham sah? Baru nampak. Alright. Okay. So, any other questions?